We're ready. Мы готовы. Let's chant and try to be happy. Повоспеваем и попытаемся быть счастливыми. You have permission. У вас есть разрешение на это. You want to be happy? Хотите быть счастливыми? It's probably better, right? Это намного лучше. Sometimes I ask devotee, what do you like better, depression or anxiety? Всегда преданных спрашиваю, что тебе нравится больше, депрессия или беспокойство? Or do you like being depressed? Тебе нравится в беспокойстве быть или в депрессии? Which one feels better? То есть что лучше чувствуется? Nice? Замечательно. Peace, happiness, счастье, anxiety, спокойствие, depression, беспокойство, вот эта депрессия, joy of the heart, радость сердца, души. Let's take the medicine. Давайте лекарства примем. Holy name is like a medicine. Харикатха, Кришна-катха, святое имя, это как лекарство. Prabhupada said the material disease is anxiety. Что Прабхупада говорит, материальная болезнь это беспокойство. So for material consciousness, it means anxiety. Если в материальном сознании, значит беспокойство. If you're feeling a lot of anxiety, it means material consciousness. Если чувствуете много беспокойства, значит это материальное сознание. If you feel a lot of fear, that means we're separate from Krishna. Если чувствуем очень много страха, значит мы отделены от Кришны. So Krishna is fearless. Кришна, он бесстрашный. So the closer we get to Krishna, the more your fear will go away. Чем больше к Кришне приближаешься, тем больше страх тебя покидает. And if your fear goes away, your anxiety goes away. Если страх уходит, тогда беспокойство тоже So if we уходит. chant Hare Krishna, we hear about Krishna, means coming close to Krishna, then anxiety and fear, all disturbances, gradually, by His mercy, will leave us. То есть, если мы воспеваем Харе Кришну, слушаем о Кришне, мы приближаемся к Кришне, вот эти беспокойства, страхи, они постепенно покидают нас. Really only unfailing medicine. То есть, это единственное безотказное лекарство. Everything else is distraction or temporary, so-called solution doesn't really work. Все остальное это отвлечение и так называемые решения, они на самом деле не работают. So let's take the medicine, holy name, and krishna-katha. Давайте примем лекарство в форме святого имени Кришна-катхи. Let's listen to Krishna. Давайте Кришну будем слушать. And not our stupid mind, И не наш feelings, не свой глупый ум, and чувства, problems, проблемы, emotions, эмоции, and sentimentality, сентиментализм, and confusion, замешательство, questions, and вопросы, doubts. сомнения. Did I leave anything out? Я еще что-то Pretty пропустил. much covered everything, То есть right? достаточно это все. So we need to hear some better information. Поэтому нам нужно слушать более The лучшую more we're информацию. hearing from Krishna and about Krishna, the more we're not hearing about Maya or from Maya. Чем больше мы слушаем от Кришны и о Кришне, тем меньше мы слушаем от Майи. Live in association of Krishna's devotees, and you take shelter of holy name, take shelter of Harikatha, Krishna-katha, then this will let us hear, Krishna's instructions and hear Krishna, not the Maya. То есть, если мы живем в обществе преданных, мы принимаем прибежище в святом имени Кришна-катхе, и это дает нам возможность слышать наставления Кришны, а не Майю. Are your friends in the material world, are they talking about the perfection of renunciation? Ваши друзья в материальном мире говорят о совершенстве отречения. That's not their topic. Это не их They're not talking тема. about perfection of renunciation. Они не говорят об совершенстве отречения. We're speaking about perfection of renunciation. Where's Edward? То есть мы говорим о совершенстве отречения. Где Эдвард? He renounced the class. То есть он отрекся от лекции. He's working, right? Он работает, да? You gave him a lot of halava so he can get through his first day, right? То есть он, как это? Много халавы давали. Много. Через первый день не мог проходить. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So reading in the 18th chapter Bhagavad Gita, which is the concluding chapter. То есть читаем 18 главу Бхагавад-гиты, она является заключительной главой. The perfection of renunciation is the name of the chapter. То есть название главы «Совершенство отречения». And we'll read text number 57. 57 стих прочитаем.
Translation and purport by Srila Prabhupada. Перевод и комментарий Шрила Krishna Прабхупады. is instructing Arjuna that in all of your activities, just depend upon me. Кришна наставляет Арджуну и говорит: во всей деятельности полагайся на меня. Work always under my protection. Работай всегда под моей защитой. In such devotional service, В таком преданном служении be fully conscious of me. будь полностью в сознании меня. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрила Прабхупады. When one acts in Krishna consciousness, he does not act as the master of the world. Если человек, действующий в сознании Кришны, он не действует как господин мира. Just like a servant, one should act fully under the direction of the Supreme Lord. Подобно слуге, человек должен действовать полностью под руководством Верховного Господа. As a servant has no individual independence, У слуги нету независимости. he acts only on the order of the master. Он действует по указанию господина. A servant acting on behalf of the Supreme Master is unaffected by profit and loss. Слуга, действующий под руководством господина, его не затрагивает приобретение или потеря. He simply discharges his duty faithfully in terms of the order of the Lord. Он просто выполняет с верой свои обязанности под руководством Господа. Now one may argue that Arjuna was acting under the personal direction of Krishna. Сейчас кто-то может спросить, что Арджуна действовал под личным руководством Кришны. But when Krishna is not present, how should one act? Но если Кришна не присутствует, как человек должен действовать тогда? If one acts according to the direction of Krishna in this book, Если человек действует под руководством Кришны, которое указано в этой книге, under the guidance of the representative of Krishna, и также под руководством представителя Кришны, the bona fide guru, истинного гуру, then the result will be the same. результат будет точно такой же. The Sanskrit word matpara is very important in this verse. Санскритское слово матпара очень важно в этом стихе. It indicates that one has no goal in life save and except acting in Krishna consciousness just to satisfy Krishna. Это означает, что у человека нет другой цели, кроме того, как действовать в сознании Кришны для удовлетворения Кришны. And while working in that way, one should think of Krishna only. И занимаясь такой деятельностью, человек только должен думать о Кришне. I have been appointed to discharge this particular duty by Krishna. То есть Кришна сказал мне выполнять это служение. And while acting in such a way, one naturally has to think about Krishna. И когда он будет действовать таким образом, он естественно будет думать о Кришне. And this is perfect Krishna И consciousness. это совершенное сознание Кришны. One should, however, note that after doing something whimsically, И нужно знать, что если сделать что-то по собственному усмотрению, you should not offer that result to the Supreme Lord. не нужно предлагать эти результаты Верховному Господу. That sort of duty is not in the devotional service of Krishna consciousness. Такой вид деятельности, он не относится к преданному служению в сознании So Кришны. we do something independent and whimsical, and then we say, "Oh, Krishna, that was for you." Если мы что-то сделаем по собственной прихоти и говорим: «О, Кришна, это для тебя». Rather, one should act according to the order of Krishna. То есть человек, он должен действовать вместо этого просто под руководством и указанию Кришны. And this is a very important point. И это очень важный момент. That order from Krishna comes through the disciplic succession. Этот приказ от Кришны приходит через цепь ученической преемственности. From the bona fide spiritual master. От истинного духовного учителя. Therefore, the spiritual master's order should be taken as the prime duty of life. Поэтому указание духовного учителя нужно принять как самую главную обязанность в жизни. If one gets a bona fide spiritual master and acts according to his direction or instructions, Если у человека есть истинный духовный учитель, он действует в соответствии с его указаниями и наставлениями, then one's perfection of life in Krishna consciousness is guaranteed. тогда совершенство жизни в сознании Кришны ему гарантировано. Om Jnana Tamaranta Shankar Shalakaya Chakshurmilitanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Vancha Kalpatarubhishya Kripasinandhya Chapatitam Pavanandhya Vaishnavaya Namo Namaha.
Jai Shri Krishna Chaitanya Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Shri Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chetasa Savakamani Mai Sanyasya Matpara Buddhi Yogam Upashritya Machchita Satatam Bhava. Translation again. Еще раз перевод. Krishna is speaking to Arjuna and he said, in all of your activities, just depend upon me. Кришна говорит Арджуне, он говорит, что во всей своей деятельности зависит от меня. And work always under my И protection. работай всегда под моей защитой. In such devotional service, В таком преданном служении be fully conscious of me. будь полностью в сознании меня. So is that easy to do? Итак, это легко сделать? Yes, Krishna is God. Да, Кришна Yes, Бог. I know Krishna is God. Да, я знаю, Кришна Бог. It's not enough just to say theoretically. Недостаточно теоретически просто сказать. Without Krishna's mercy, we cannot even realize our own soul. Без милости Кришны мы даже свою душу не можем осознать. We cannot become self-realized. Мы не можем быть самоосознавшими. Without Krishna's mercy, we cannot understand Him. То есть без милости Кришны мы его не сможем понять. So to try to follow this instruction without realizing that we are an eternal soul, an eternal servant of Krishna, and that Krishna is Supreme Lord, He is the Master, we are the servant, nobody can really do this practically. Никто практически не сможет выполнить эти наставления, если он не осознает себя, как, что он вечный слуга Кришны, и Кришна Верховный Господь. То есть он не сможет это сделать So that's практически. why the general instructions, Cetodapana Marjana, means that chanting holy name brings us in direct contact with Krishna, will purify the false ego. Поэтому общее наставление, повторение святого имени, это очистит нас от этого ложного эго и The false ego makes us forget that we are servant. приблизит нас к Кришне, и ложное эго заставляет нас забыть, что мы We'll слуги. think we're independent, we're master, we're enjoyer. Мы думаем, что мы независимые господины, That's a наслаждающиеся. symptom of false ego. Это все признаки ложного эго. We're just serving ourselves and not seeing ourselves as servant of Krishna, servant of God, Мы просто служим сами себе и не видим, что мы слуги Кришны, or слуги Бога disciple или of our ученики spiritual master. нашего духовного учителя. So without being Krishna conscious, we cannot really do this. То есть без сознания Кришны мы не сможем это сделать. And all of our activities just depend upon Krishna. И во всей своей деятельности зависеть от Кришны. That means we're conscious of Krishna, Это значит, мы в сознании Кришны seeing we're находимся, servant of Krishna, видя, что мы слуги agreeing to follow Кришны, His instruction, и также соглашаемся следовать Его and наставлениям. doing that service or following those instructions for Krishna's pleasure. И совершаем это служение для удовлетворения Кришны. That is definition of pure devotional service. Это определение чистого преданного служения. And devotee, disciple means completely depending on the mercy and protection of Krishna, of Guru. И ученик, он полностью зависит от милости, от защиты Кришны и Гуру. This is the symptom of a Krishna conscious person. Это признаки человека в сознании Кришны. So when one is acting in Krishna consciousness, Prabhupada says, one should not think that they are the master of the world. Что Прабхупада говорит, человек, если он действует в сознании Кришны, он не должен думать, что он господин всего You мира. not think we're independent, we're master of the world, we're the supreme enjoyer, and at the same time think that we are Krishna conscious. То есть мы не можем думать, что мы независимые господины всего мира, и в тот же самый момент быть в сознании Кришны. If we're not in the consciousness of being a servant of Krishna, there's no question of being Krishna conscious. То есть если мы не понимаем, что мы слуги Кришны, нету речи о том, чтобы быть в сознании Кришны. Every living entity is an eternal servant of Krishna. Каждое живое существо это вечный слуга That is Кришны. the constitutional position of every living entity, whether they know it or not. Это изначальное положение каждого живого существа, осознают они это или нет. It says Krishna says, those who can be peaceful and happy in this life means that they realize that Krishna is the supreme enjoyer. Кришна говорит, что те, кто осознают, что Кришна верховный наслаждающийся, они могут быть по-настоящему спокойны и счастливы, что он верховный And the господин, supreme proprietor, верховный собственник and the well-wishing friend of all living и entities. лучший друг, благожелатель всех живых So Krishna существ. says, if you truly realize that, Krishna- only then can you be peaceful and happy. Кришна говорит, если ты это по-настоящему осознаешь, только тогда ты можешь быть спокойным и счастливым.
So we cannot say we're Krishna conscious and then we're not acting under the discipline or the direction or instruction of Krishna То есть мы не можем сказать, что мы в сознании Кришны и не действуем под руководством и наставлением that we Кришны, receive through the agency of the spiritual master. который мы получаем через среду духовного учителя. So Krishna is Adi Guru, he's the original guru in the heart of every living entity. Поэтому Кришна, он Ади-гуру, изначальный гуру в сердце каждого живого And существа. he's giving everyone intelligence and faith and remembrance. И он дает каждому разум, веру, память. And he's directing us to bona fide guru. И он направляет нас к истинному гуру. So inside and out, he's giving that living entity instruction of how we should surrender and serve him and try to please Krishna. То есть изнутри, из нее он дает наставление, как мы можем служить ему и удовлетворить его. So our constitutional position is we are servant of Krishna, servant of God. Наше изначальное положение, мы слуги Кришны, слуги Бога. And we are meant to act under his direction or his instruction. И мы предназначены для того, чтобы следовать под его руководством и So наставлением. as a servant, Prabhupada says, we do not have individual independence. Как слуги, Шрила Прабхупада говорит, у нас нету вот этой независимости. We're completely meant to be controlled. Мы предназначены для того, чтобы находиться под контролем. Now it's just up to us, do we want to be controlled by Krishna or do we want to be controlled by И Maya? это от нас зависит, под чьим контролем мы хотим находиться, под контролем Кришны или контролем Майи. So we have minute У нас independence маленькая независимость. to make that choice. Сделать вот этот выбор. We're going to either surrender and serve Krishna, and if we don't opt for that, then automatically we'll surrender and serve Maya, uncontrolled mind and senses. Если мы не служим Кришне, тогда автоматически будем служить Майе с бесконтрольным умом и чувствами. So just a question of, we will surrender and serve either way. То есть так или иначе мы будем кому-то предаваться и служить. It's just a question of who we agree to be our master. То есть это вопрос, кто будет нашим господином. Will we surrender and serve Krishna? Мы будем служить и предаваться Or Кришне. if not, surrender and serve Maya. Если нет, то будем предаваться и But служить Майе. surrendering and serving, we will absolutely do. Предание и служение все равно будем делать. It's just a matter of who we will agree is our master, and by service to that master, what will be in our soul's best interest. То есть это зависит от того, кто будет нашим господином и служат, как бы сказать, такому господину. Это то, что в интересах нашей души будет. Now Prabhupada says, one may argue, well, Arjuna, he was accepting Krishna as his spiritual master. Что в Прабхупаде кто-то может так вот поспорить, что Арджуна принимал Кришну своим духовным учителем. So he was able to act under the personal direction of Krishna. Он был способен действовать под непосредственным руководством Кришны. But what do you do when Krishna is not present? А что ты будешь делать, если Кришна не присутствует? Then how will you know what is your order or your instruction or how to act? И как ты узнаешь, какие твои наставления и как нужно действовать? Now, if we really want to surrender and serve Krishna, Krishna will make arrangement to meet bona fide spiritual master in disciplic succession. Если мы по-настоящему хотим предаться и служить Кришне, тогда Кришна все устроит, что мы встретим его представителя Prabhupada в said, if you ученической read the преемственности. directions of Krishna in Bhagavad Gita, Krishna says, you should surrender unto me. То есть, если Шрила Прабхупада, если мы читаем наставление Бхагавад-гите, Кришна говорит, ты должен предаться мне. So if we're simple enough and we understand that, we'll think, okay, let me surrender to God, let me surrender to Krishna. Если мы достаточно простые, мы поймем, да, я должен предаться Кришне, предаться Богу. And then if we pray to Krishna, Krishna, how can I surrender and serve you? How can I please you? И если мы молимся Кришне, говорим, как я могу предаться и служить тебе, как я могу удовлетворить тебя. Then Krishna answers that question through the agency of bona fide spiritual И master. тогда Кришна отвечает на этот вопрос через среду истинного духовного So учителя. first mercy is Krishna. Поэтому первая милость это You Кришна. read Bhagavad Gita and Krishna says you should surrender and serve me. Читаешь Бхагавад-гиту, и Кришна говорит, тебе нужно предаться и служить мне. I'm the seed-giving father, Я I'm the отец. master, you're the servant. Дающий семя, то есть я господин, а ты слуга. And every living entity is meant to serve God, is meant to serve Krishna. Каждое живое существо предназначено, чтобы служить Кришне. Now how to understand specifically what he wants? И как специфически понять, что он хочет?
Because the conditioned soul, everyone is in Maya. They're bewildered by false ego and Maya with contaminated mind and consciousness. You cannot hear properly, understand properly. Обусловлена душа, она сбита с толку ложным эго, ум и чувство оскверненное, она не может правильно понять. Krishna says, if you surrender to me, then I'll get you out of Maya. Кришна говорит, если ты предашься мне, я вытащу тебя из майи. So if we're sick of being in Maya and suffering in Maya, then we'll think, okay, better I surrender to Krishna. Если мы устали страдать от майи, мы начинаем думать, лучше мне Кришне предаться. So now how do we know what Krishna wants us to do? А теперь как мы сможем понять, что Кришна хочет, чтобы мы делали? Of course, there's general and specific instructions. Krishna Mahaprabhu wants us to hear and chant regularly about him. Есть общие специфические наставления Махапрабху, он хочет, чтобы мы слушали, воспевали That's постоянно. for everybody, regardless of who we are. Это для всех, независимо от того, кто мы. And then there are also specific instructions that we are meant. Krishna has a specific instruction for us as well. И также есть еще специфические наставления, у Кришны есть специфические наставления для нас также. So how do we get that instruction? Как мы получим эти наставления? Krishna guides us, gives us intelligence and faith to go to bona fide Guru. We read last night, approach a bona fide Guru, fully surrender there. То есть Кришна изнутри направляет нас предаться истинному гуру и полностью вручить себе. If we don't have intelligence and faith from Krishna, how will fully surrender there? Если у нас нет разума и веры от Кришны, как мы сможем там полностью предаться? And if we consider the spiritual master ordinary person, then how you'll take his instructions that he gives you as coming from Krishna. А если ты считаешь духовного учителя обычной личностью, как ты сможешь принять от него наставления, которые исходят от Кришны? Right? When everything's going nice and easy, then we're like, oh, this is nice. И когда все хорошо и там идет, мы думаем, о, это классно все. But as soon as there's some heavy tests, Но когда там серьезные тесты приходят, and some difficulty, austerity, sacrifice, and some difficult, because it said last night, you'll be tested. то есть сложности разные, там трудности, как вы вчера вечером читали, там Шрила Прабхупада говорил, что ты будешь протестирован. So as soon as you don't get your way and your sense gratification and your pleasure, then you'll start saying, oh, I don't know if I really want to do this. How do I know this is coming from И Krishna? как только ты не получаешь чувственное наслаждение какие-то, начинаешь задаваться вопросом, откуда я знаю, что это от Кришны приходит, я вообще как бы Why хочу all это these делать или нет. tests? Why all these difficulties? Зачем все эти тесты, все эти сложности приходят? Right? Then you'll get shaky. You'll start hesitating. Поэтому ты начинаешь колебаться вот так. Like, how do I really know this is what Krishna wants me to do? Откуда я на самом деле знаю, что это Кришна хочет, чтобы я это делал? And Maya will start whispering in your head. Are you sure you're doing right thing? И Майя тебе будет шептать в голову, говорит, ты что, уверен, ты правильные вещи All делаешь? the difficulties are coming, Все and эти some сложности приходят, austerity, some pain, some struggling, some testing. You'll start thinking like, maybe I'm not doing right thing. Maybe I misunderstood то something. есть аскезы, так, какие-то сложности, и ты начинаешь думать, может быть, я не то делаю, может, я что-то не понимаю. And then of course Maya will say, this is too difficult. И Майя тебе будет говорить, это очень сложно, It's too disturbing. очень обеспокаивает тебя. It's I feel restricted. Я чувствую, что меня ограничили, I feel controlled. меня под контроль поставили. I don't feel free and independent. Не чувствую себя свободным, независимым. So Maya will be like, do you really like this? И Майя будет говорить, что тебе вообще нравится? And это, we'll be что? like, not really. И мы такие, ну, на самом деле нет. So now she has to create some doubt. Поэтому она уже должна будет создать какое-то сомнение. Doubt in Krishna, doubt in the Guru, doubt in the process. Сознание это сомнение в Кришне, в гуру, в процессе, Doubt in the instructions. в наставлениях сомнения. You see? And Krishna says these doubts are like И demons. Кришна говорит, вот эти сомнения, они подобны демонам. So now you're listening to the demons of doubt. Сейчас ты слушаешь вот этих демонов сомнений. And then the doubts are undermining your strength and your determination to surrender and serve Krishna. И сомнения подрывают твою силу и решимость в предании Кришне. Then we'll start hesitating. И тогда мы начинаем так колебаться. You see? So the doubts is like a demon will undermine your faith and determination. Поэтому вот эти сомнения, подобны демонам, они подрывают твою решимость и твою When уверенность. everything is going the way you like it and you're enjoying, then you're like, oh, this is nice. Когда все идет то, как ты хочешь, и ты наслаждаешься, и думаешь, о, это классно все. As soon as we're being heavily tested and we're in the fire of purification, Но как только тесты приходят, огонь очищения, right? What do we think? Spiritual life is supposed to be so easy, что мы думаем, духовная жизнь, она такая легкая будет. right? Divine austerity, Божественная tapodivya. аскеза, тапа дивья.
right? It's supposed to be like fun. Что это должно быть весело, Enjoy как everything, enjoy. то есть наслаждение одно. We don't have to get it purified. We don't have to be in the fire of purification. Что мы не должны очиститься, находиться в огне очищения. So when you're getting your false ego is getting cut and you're getting exposed Когда твое ложное эго там обрезают, тебя and разоблачают, you're getting squeezed in your independence, тебя ограничивают в твоей независимости, and now you're being forced to be disciplined. и теперь ты вынужден под дисциплиной находиться. Now we're giving over the reins to the Guru and Krishna. Now we're allowing them to control us. We don't like that. Теперь мы даем все, вожжи Гуру и Кришне, то есть и чтобы они контролировали Because we нас. want to be the master. То есть и мы не We позволяем want это, to потому be что the мы enjoyer. хотим быть господами и We want to come and go наслаждающимися. as we like and as we please. Хотим приходить и уходить, как нам We нравится. don't like being servant. То есть нам не нравится быть We слугой, don't like being disciple, Нам не being нравится put under discipline. учеником быть, под дисциплиной находиться. We don't like to be chastised, Нам не нравится, когда нас отчитывают, especially in public. в особенности на публике. We don't like being exposed Нам не нравится, когда нас разоблачают, for not being, seen as the great person that we think we are. что мы теперь мы не выглядим такими великими личностями, как думали. We want to try to hide and cover all of our demoniac qualities and motivations. Мы хотим прятать свои вот эти демонические качества, мотивацию. We want to be seen as just a good guy. Мы хотим, чтобы нас видели как хорошего парня или nice девушку, хорошего преданного, So sincere, такой so искренний, serious. серьезный такой. But we're going to be tested. We're tested. Но мы проверены будем, And we don't want to be и tested. мы не хотим, чтобы нас проверяли. Because false ego will try to protect that. Потому что ложное эго будет пытаться защитить это. So spiritual life is not at all easy. We were reading that last night. It's very difficult. То есть вечером вчера читали, что духовная жизнь она не такая уж и легкая, она очень сложная. But Prabhupada said, just chant and dance and take prasadam, go back to Godhead. He made it sound like really easy. То есть, что Прабхупада говорит, кушай просад, танцуй, пой, возвращайся обратно к Богу, он сделал это очень как бы легким. Like stay high forever. То есть всегда будет It's так, just на like all высоте. fun, Это как веселье одно. right? But mode of goodness means beginning. There's a lot of purification and difficulty there. Tapodivyam required first. Но гуна благости в начале очищения, то есть тапа-дивья в начале необходимо. One time I said to one sannyasi guru, Maharaj, nobody said it was going to be easy. Одному гуру саньяси сказал, что Махарадж, никто не говорил, что легко будет. And he said, what's the problem? Just chant and go back to Godhead. Он сказал, в чем проблема? Просто успевай, возвращайся обратно к Богу. So Prabhupada's asking the question, one may argue, well, Arjuna, he was directly acting under the instruction, personal direction and instruction of Krishna as his spiritual master. Шрила Прабхупада говорит, что кто-то может возразить, что Арджуна он действовал под непосредственным прямым руководством Кришны. If you're like Arjuna, you can just ask Krishna and Krishna will tell you what to do. Если ты как Арджуна, ты можешь спросить Кришну, и Кришна скажет тебе, что тебе делать. And if we're not like Arjuna, И если мы не как Арджуна, then you have to get the instruction from Krishna through the Guru. тогда тебе нужно получать наставления от Кришны через Those are Гуру. the two options. Вот эти два варианта есть. You can't just go somewhere and just say, oh, I'm just going with Krishna and I'm just going to ask him what I should do. Ты не можешь говорить, что вот я сейчас пойду к Кришне и спрошу у него, что я должен Those делать. instructions will come through Sadhu Guru Vaishnava. Эти наставления, они придут через Саду Гуру Вайшнава. He'll only give you intelligence and faith who to hear from. Он даст тебе просто разум и веру понять, от кого слушать. That's the intelligence conditioned soul will get. Вот обусловлена душа, вот такой вид разума Not получит. directly telling you this, that, go like this, go like that. Not like you and super soul telling you everything. Это не то, что сверхдуша тебе будет там говорить, иди туда, делай это, и все она тебе будет рассказывать. Super soul will give you one intelligence. Сверхдуша даст тебе один разум. All of Krishna's instruction will come through the pure via medium of the spiritual master. Все наставления Кришны будут приходить через прозрачную среду духовного учителя. And when the spiritual master gives you Krishna's instructions, then Super Soul, Paramatma, Krishna in the heart will say, yes, it says ring of truth. И когда духовный учитель будет давать наставления, тогда сверхдуша Параматма скажет, да, в этом есть истина.
Krishna inside will then confirm it. Кришна изнутри у тебя He'll подтвердит give you это. some faith and intelligence that yes, this makes sense. This is good instruction for me. То есть это он даст тебе разум, что да, это имеет смысл, это очень хорошее наставление для меня. So when we receive instruction from Krishna through the Guru, then we should make that our life and our soul. Когда мы принимаем наставление от Кришны через гуру, мы должны If we're сделать serious, своей жизнью душой, если мы to серьезны, try to please Krishna, please Guru и Krishna. пытаемся удовлетворить гуру и Кришну. That's the very definition of devotional service. Это и есть определение преданного служения. To do what Krishna wants us to do, Делать serve Him in a mood of devotion то, for что His pleasure. Кришна хочет, чтобы мы делали, служить в умонастроении преданности для его удовлетворения. And then when we get those instructions from Krishna through the Guru, then we just try our best to follow those instructions with simple heart, with faith. То есть, если мы получаем такие наставления Кришны через гуру, мы должны пытаться следовать самым лучшим образом, с верой. And Prabhupada said, then we should think that I have been appointed, I have been given this duty or instruction from Krishna through my И Guru. мы должны думать, что эти наставления получил от Кришны через своего гуру. I have been appointed to discharge this particular duty by Krishna. То есть Кришна сказал мне выполнять вот это служение. And then while you're doing it, while acting in such a way, one naturally then will think about И Krishna. когда ты будешь действовать таким образом, естественно, ты будешь думать о Кришне. If we're not doing what Krishna wants us to do, by getting that instruction through the Guru, you can't just do anything and think that you're going to think about Krishna. То есть, если мы не получаем эти наставления Кришны через гуру, ты не можешь что-то делать сам по себе и думать о Кришне. It's when we accept the instruction from Krishna through the Guru and try sincerely to follow that, then we can think, oh, Krishna has given me this instruction. Если мы получаем наставление Кришны через гуру, тогда, выполняя эти наставления, мы можем думать, эти наставления поручил мне сам Кришна. So therefore, let me do it in a pleasing way, so that Krishna will be pleased by my effort. Поэтому я должен сделать это так, чтобы Кришна был доволен моими усилиями. I have been appointed to discharge this particular duty by Krishna, То есть Кришна сказал мне выполнять это служение. and while acting in such a way, naturally, one will be able to think about Krishna. И когда будешь действовать таким образом, естественно, ты способен будешь думать о If Кришне. we disconnect from the Guru and the instructions that came through the Guru, then that means we're disconnected from То Krishna. есть, если мы отсоединены от наставлений, которые Кришна дал нам через гуру, это значит, мы отсоединены от The Кришны. orders and instructions of the Guru are non-different from Krishna. Наставления гуру не отличны от Кришны. Prabhupada's warning is not that you just do something, act independently and whimsically, and then just say, oh, I'm offering that to Krishna. Шрила Прабхупада здесь предупреждает, говорит, что это не то, что ты действуешь независимо по прихоти и предлагаешь это потом Кришне. Everything has to be offered through the spiritual master. Все должно быть предложено через духовного учителя. Then Krishna will accept it. Тогда Кришна принимает это. Not directly. Не напрямую. Oh, I'm just acting independently, whimsically, and whatever I'm doing, I'm just offering that to Krishna. And we're thinking, yes, Krishna has to accept it, will accept that. И мы будем действовать, заниматься разными вещами, и потом мы предлагаем Кришне это и думаем, что Кришна это должен принять все. Prabhupada said this type of activity or duty is not in devotional service of Krishna consciousness. Шрила Прабхупада говорит, такая деятельность не относится к преданному служению в сознании Кришны. One should act according to the order of Krishna. То есть человек должен действовать в соответствии с указаниями Кришны. Krishna is the master, he's giving orders. Кришна господин, он дает He's giving наставления, instructions. он дает He's указания. expecting us to act in a very particular way. Он ожидает, что мы будем действовать именно определенным образом. And we receive those orders and instructions from Krishna through the Guru. И мы получаем такие наставления, указания от Кришны через гуру. And Prabhupada said this is a very important point. И Шрила Прабхупада говорит, это очень важный момент. So we have to pass the test of the Guru. Поэтому мы должны пройти вот эту проверку, устроенную So the гуру. Guru is giving everyone particular instructions. Гуру каждому дает определенные наставления. And he's testing us. И он также проверяет нас. How serious are we? Как How серьезны surrendered are мы, we? как мы преданы, How much faith do we как have? много веры у нас How есть, obedient are we? как послушны How мы, much are we agreeing to cooperate with him and his
trying to help us and instruct us, То есть, как сильно мы сотрудничаем с Ним, что Он пытается нам помочь. that is being То tested. есть, вот это будет проверено. And if we pass the test, then automatically then we get mercy of Guru and Krishna. То есть, если проверку проходим, то автоматически получаем милость Гуру и We get Кришны. mercy, we get blessings, Мы получаем милость и благословение. and we get reciprocation, И получаем взаимоотношения. a spiritual reward as a result of our agreeing to cooperate in a nice mood. То есть, духовная вот эта награда, когда мы соглашаемся сотрудничать в правильном But if we're настроении. just grumbling and complaining, Если мы ворчим, and we ябедничаем, don't like и it, нам это не and we're нравится, и miserable, мы and страдаем, we're making everyone around us то есть и miserable, вокруг себя тоже делаем всех, что все and страдают, just kicking and screaming, там пинаемся, кричим, then this is not the right mood. то есть это неправильное умонастроение. Right? Bhaktivinoda Thakur says, better have an empty cowshed. Что Бхактивinoda так говорил, что лучше иметь пустой коровник. Right? If you have a cow and he's just always kicking you, То есть, causing you То pain, есть если есть корова, они постоянно бьют тебя, боль причиняют. right? And then they can't work, Они не могут they работать, refuse to work, они отказываются работать. and neither they can give milk, И также молоко не дают тебе. then you're just getting kicked and they won't work and won't give milk. It's better just empty out the cowshed. Isn't it? Просто они пинают, не работают, молоко не дают, поэтому лучше коровник пустым тогда держать. It's a very nice example. Очень хорошая такая аналогия, пример. So it's very difficult. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says even to pull one person out of material life, material consciousness, very, very difficult. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорит, что даже одну душу вытащить из материального мира, с материального сознания Because очень this сложно. bodily attachment is very, very strong. Потому что вот эта телесная привязанность очень сильная. And 99% of the people, only they know their body and their mind. 99% людей, все, что они знают, это тело и ум. If all you know is your body and your mind, you don't even know your soul or the Supreme Soul, then how you can make the instructions received through the spiritual master your life and soul? Все, что ты знаешь, это тело и ум, и то есть как ты сможешь получить и наставление духовного учителя сделать своей жизнью и душой? How you know that those instructions are coming from Krishna? Откуда ты будешь знать, что эти наставления приходят от Кришны? So when I met my spiritual master, I asked Krishna, Krishna, are you manifesting through this personality? Когда я встретил своего духовного учителя, спросил Кришна, ты проявляешься через эту личность? Have you made this arrangement? Are you giving intelligence and faith? Are you manifesting and speaking through him? Because bona fide guru is pure your medium of То есть Krishna. это ты все устроил, ты, как бы сказать, говоришь через него, потому что истинный гуру, он прозрачная среда Кришны. And by mercy of the Lord, he gave me intelligence and faith. Yes, he's going to manifest. That's me manifesting and speaking through this И personality. по милости Господа получил эту реализацию, что это я говорю тебе через эту личность. If you don't have that kind of faith in Krishna and dependence on Krishna for that intelligence and faith, then how you'll take the instruction of the Guru as coming from God, as coming from Krishna? И если нет такого разума от Кришны и зависимости от Кришны, как ты сможешь понять, что эти наставления, которые приходят от Гуру, они приходят от Кришны? How you'll take it as absolute? Как ты примешь это за абсолют? If everything's going nice for you, you'll be like, yes, this is great. You know, this is absolute. It must be coming from God. То есть, если все хорошо у тебя там для тебя, и ты думаешь, что да, это приходит от Бога, это абсолютно. As soon as we're put into difficulty, Но как только сложности придут, and now we're in the fire of purification, и сейчас мы в огне очищения, now our false ego is being chopped and cut and exposed, ложное эго обрезают, разрубают, and we're разоблачают, being put under discipline, нас под дисциплину ставят. and now we cannot act whimsically and independently, Сейчас мы не можем действовать по прихоти, независимо. then we don't like it. Тогда нам это не нравится. Then we're like, I don't know if I really want to do this. И мы так начинаем думать, я не знаю вообще, хочу я And это how do I делать. know these instructions are coming from God anyway? Откуда я знаю в любом случае, что эти наставления от Бога Now I'm приходят? doubting everything. Теперь я вообще во всем сомневаюсь. I remember when I was in Bhubaneswar and I heard Gurudev say, you know, your life doesn't belong to you anymore. Я помню, в Бхуванешваре был, Гурудев сказал, твоя жизнь больше тебе не принадлежит. I was like, wow, that's a pretty heavy statement. Я думал, ты такое серьезное утверждение. My life doesn't belong to me anymore. Моя жизнь больше мне не принадлежит. And he said, yes, now you belong to the Guru. Говорит, да, теперь ты принадлежишь гуру.
And I'm thinking, wow, I just met this person recently. Я думаю, ой, так я недавно эту личность все лишь Now my встретил. life doesn't belong to me, and now I belong to this person who I just recently met from India. Моя жизнь мне не принадлежит, и она принадлежит этой личности, которую недавно встретил из Индии. And I was like, I was just like, wow, that's a heavy statement, you know? И я так думал, да, это серьезное такое, тяжелое утверждение. So I don't belong to myself anymore. То есть я не принадлежу сам Now I себе belong больше. to this person. Я принадлежу теперь этой личности. And then Gurudev says, and then be prepared to die for him. И тогда Гурудев сказал, и теперь еще будь готов умереть за него. Wow! I thought I was on like a spiritual holiday, you know? Я думал, я на духовном отпуске нахожусь. You know, you just, go and visit the temples and go in the forest and go hear some philosophical talk and just like coming and going on motorcycle, То есть я думал, буду там enjoying, на мотоцикле разъезжать, храмы посещать, там слушать какую-то философию, наслаждаться буду. And for some time you just like allow it to go on like that, То есть и какое-то время он позволил мне это сделать. Then slowly like tightening, То есть и постепенно он закручивал это. Just like it's getting like a little more strict as it goes, you know? То есть чем больше это заходило дальше, то есть тем строже это так становилось. Right? Because it's like a wild animal, you know, you have to like break that wild animal, Потому что right? это как дикое животное, его нужно сломать. You know, like a horse, if you find them out in the forest somehow, they're just like a wild horse, То right? есть это как лошадь, допустим, найдете где-нибудь там в лесу, You это как can't put дикая a лошадь. saddle on its back, То есть ты не можешь сесть на you нее, can't ride it то around, есть ездить на ней нигде не you can't можешь. direct it where to go, how to go. То есть не можешь управлять ей, куда ехать. So there's a process like how to somehow get that horse to agree. То есть это процесс, как вот сделать так, чтобы эта лошадь, она согласилась. So when no one's bothering, you're just acting like a wild horse. But when the Guru and Krishna are trying to control you and trying to bring you under some type of control, then we're like, we don't like it. We're like, you're trying to put like a ring in the nose, and we're like, we don't want to be controlled. То есть мы как дикие лошади, мы не хотим быть под контролем, и Гуру и Кришна, они ставят это кольцо в наш нос, но мы не хотим, чтобы нас контролировали. Because we want to be the master, we want to be the enjoyer, we want to be independent, we don't want to be under anybody's control. Мы хотим быть господином, наслаждающимся и ни под чьим контролем. So we're just acting as own master, Мы as own guru. действуем как сами себе господа и сами себе гуру. It's like, I'm my own guru, this is what I'm going to do, and if Gurudev agrees with that, then I'll like say he's my guru. То есть я сам себе по себе гуру, и если Гурудев скажет, согласится с тем, то, что я буду делать, тогда он мой гуру. Parallel guruship is going on. То есть это как параллельное сотрудничество гуру But происходит. as soon as he's trying to tell you some other thing, Но если он тебе что-то другое and скажет, that's contrary to your advice from being your own guru, и это противоречит с твоим, как бы сказать, советом, чтобы быть сам then себе now гуру, there's dilemma. тогда сейчас дилемма. Like, who's going to be the guru? Are you going to be your own guru, or are you going to accept this other person as a То guru? есть кто тогда будет гуру? Ты будешь сам себе гуру, или тебе нужно принять эту личность Like, как who's going свой to гуру? decide for you? То есть кто будет решать за тебя? Who are we going to allow to control our decisions? То есть кому мы позволим контролировать наши решения? That's what it means to be a servant, Вот что значит быть слугой. right? The servant, he just says to the master, how can I serve you? То есть What is my слуга, service? он просто How говорит can I please you? господину, как я могу служить вам, как я могу удовлетворить вас. The servant doesn't say, hey, I'm busy all day, but I'm going to go to the store. Is there anything I can pick up for you at the store? То есть слуга, он так не говорит, что, знаешь, весь день он был занят, потом идет в магазин и говорит, можете в магазине что-то взять? Right, like that's your service. It's like, okay, I'm doing everything I want, and while I'm at it, if you need something, like let me know. То есть это я делаю все, что угодно, и потом, когда я все это завершу, если тебе что-то понадобится, дай мне знать. It's not exactly like a first-class servant, Это не в точности первоклассный слуга. So we're supposed to be, come under some kind of control, some kind of discipline. То есть мы должны быть под каким-то контролем, под дисциплиной. But we don't like it. Нам это не нравится. Everybody wants to be disciplined, Все хотят быть под дисциплиной. right? You like the concept of being very disciplined and controlled and regulated. It's very attractive. То есть это очень привлекательно, вот эта концепция, что быть под дисциплиной, то есть урегулированным, то есть это привлекательно. But we just don't like the process Но on нам ourselves. не нравится процесс вот этот.
Because we're like wild Потому animals. что мы как дикие животные. We want to just do what we want to Мы do. хотим делать то, что мы хотим делать. So then all of a sudden, like Gurudev says, your life is no longer your life. И ни с того ни с сего Гурудев говорит, твоя жизнь больше не принадлежит тебе. It's like, wow, that's a heavy Я думал, statement. вау, это серьезное What did I утверждение. sign up for? На что я вообще What am I signing подписался up for? здесь? На что подписался? Then now your life belongs to me. И теперь твоя жизнь принадлежит мне. I'm like, wow, I just met this person. думаю, Now вау. I don't belong to myself, I belong to him. Я только его встретил, как бы и сейчас я не принадлежу сам себе, я ему принадлежу. And I have to be prepared to die. И еще должен быть готов умереть. So do you think it's so easy, cheap thing Что вы думаете, такая легкая, дешевая вещь? to get Krishna's mercy, Guru's Обрести mercy? милость Кришны, милость Гуру. We can just do any damn thing and it's like, yes, I'm thinking about Krishna and it's Krishna's accepting everything I'm thinking and doing. Можем делать разные глупости и говорить, ой, я думаю о Кришне, и Кришна все принимает то, что я This is делаю. not the mood of servant. Это не умонастроение слуги. The servant simply finds out from the master, how can I serve you? Слуга просто, он узнает, что господин хочет, чтобы я делал. Does it sound really tasty? А звучит ли это так? Вкусно звучит? Or do you feel like threatened by that? Или ты чувствуешь себя как под Is it угрозой like от этого? disturbing concept that you have no independence now? Что это такая беспокаивающая концепция, что сейчас у тебя независимости нету? You can't just come and go as you want? Не можешь приходить и уходить как хочешь? That's a brahmachari. Вот это You брахмачари. said you want to be a Ты brahmachari, же говорил, right? что брахмачари хочешь быть. Means a menial servant. Значит, смиренный слуга. Of course, everyone is a servant of Krishna. Конечно, все слуги Кришны. So it's easy to say, yes, Krishna's God. We are the Krishna devotees. We're devotees. То есть это легко сказать, да, Кришна Бог, мы преданы. But then when Krishna is asking us to do something, Но когда are Кришна- we just like happily, like submissively hearing it and accepting it and taking it to heart? Когда Кришна просит нас что-то делать, что мы там и радостно это принимаем, то есть и смиренно как бы принимаем и следуем этому. One time one person said, can you tell me what Krishna wants me to do? И однажды один личность, он спросил, можете сказать, что Кришна хочет, чтобы я делал? How was it? Yeah, she was saying, you tell me what Krishna wants me to do. То And so well, first you have to surrender to Krishna and Guru. есть он сказал, что Кришна хочет, чтобы я делал, и тогда Гурудев ответил, что вначале тебе нужно предаться Кришне, Гуру. Then you can ask this question. Тогда ты можешь этот вопрос спрашивать. Then Krishna will tell you. Тогда Кришна скажет тебе. I said, you want to fully surrender to Guru and Krishna? И я спросил, а ты хочешь полностью предаться Гуру и Кришне? And she's like, well, not really. И она такая, I'm ну, not really sure that I want to do that. На самом деле нет, не уверен, что я хочу это сделать. I said, well, then why do you think Krishna will tell you what to do if you're not sure that you have faith in him and you're going to follow И it? тогда Why я will сказал, Krishna tell you? я сказал, зачем тебе Кришне говорить тогда, если у тебя нет веры в него, и ты не хочешь делать то, что он тебя попросит? And then she was like, well, can you just tell me what Krishna would tell me to do and then I can decide whether I'll accept it or not? А вы можете мне сказать, что бы Кришна вот мне бы сказал, и тогда бы уже посмотрел, и принять это или не принять? And I said, no, Я сказал, нет, that's not how it works. это не то, как это работает. Okay, Krishna, if I was going to surrender to you, Кришна, вот если бы, допустим, предался бы тебе, what would you tell me to do? что бы ты сказал мне делать? Then I'll decide whether I'll do it or И not. тогда я бы решил, сделаю я это или не сделаю. That you cannot play like this. То есть ты так играть не We можешь. cannot cheat Krishna. Ты не можешь Кришну обмануть. That means we don't trust that Krishna has our best interest in mind. То есть это мы не доверяем Кришне, что у него лучший как бы план на нас. Yeah, we're not trusting Krishna. Мы не доверяем Кришне. So what do you think he's going to like give you some instruction that's going to put you into, a hellish, difficult, suffering condition? We're already in that Что ты position. думаешь, он тебе даст наставление, где ты будешь просто в адских, то есть страданиях там находиться? Да мы уже в таком состоянии находимся. His instructions are how to get us out of that То есть condition. его наставление это как выбраться из этих условий.
So if you're happy with your results and following your own instructions as your own guru, then God bless you. То есть, you know? если ты доволен своими как бы результатами и что ты действуешь как сам по себе гуру, Господь благословит тебя, If пускай. it's not really working, То есть это на самом деле не работает. and you want to really try to solve the problems of your life, И если ты хочешь решить проблемы своей жизни, that means we have to agree to follow Krishna's instruction. это значит, мы должны согласиться следовать наставлениям Кришны. And we receive that instruction through the spiritual master. И мы принимаем эти наставления через духовного учителя. And if we agree and cooperate and follow the instruction, you get mercy and blessing of Guru and Krishna. Then spiritual life is very nice. Соглашаемся следовать, получаем милость Гуру и Кришны, тогда духовная жизнь она становится замечательной. But if we're going kicking and screaming, Но если мы кричим, пинаемся, like spoiled child, как разбалованные дети, you know, you're going to just be dragged back to Godhead. что тебя должны тащить обратно к Богу, Sometimes the parents, they have to like literally drag the child, you то есть know. иногда родителям нужно буквально детей тащить. They just try to act like they're like a stone. Они так действуют, как будто как камни они. They won't stand up, they walk, they have no power over their arms and legs, you То есть у know. них нету силы в ногах и в руках. They just try to act like a dead weight, То есть они хотят действовать как мертвый груз такой. like a total non-cooperation. Как полностью никакого сотрудничества. Right? Was he like this sometimes? То есть видели когда-нибудь это? Once in a while? А, ты был таким? Sasha, was he like that? Саша, он был He таким? always agreed? Он всегда He always соглашался? cooperated? Всегда сотрудничал? Только one time I remember, he was very nice child. He was very nice child, maybe one time it was. Only one time. Только That's один good. раз. You're fortunate. Удачливый. Did you have to drag him a little bit? Вам надо было тащить как бы чуть-чуть. Now he's dragging you. Сейчас он вас тащит. Now he's dragging you towards Krishna, Сейчас он right? вас к Кришне тащит. That's a good son. Это хороший сын. He's dragging you to Krishna, and the Maya is just beating you on the way. То есть он тащит вас к Кришне, и Майя по дороге вас еще подбивает там. Just so you don't forget, you То есть know? на всякий случай, чтобы не забыли. Okay, I surrender, you know? Хорошо, предаюсь. Krishna. Maya is doing like that, just like thankless То tasks. есть Майя она так делает, неблагодарная работа. Because we're very rebellious. Потому что мы такие бунтари. We don't like to cooperate Нам with Krishna, не нравится сотрудничать с Кришной, unfortunately. к сожалению. That's why we're in the prison house, Поэтому в тюрьме находимся. right? You don't go to the prison house because you just love to cooperate with law and order. То есть ты не идешь в тюрьму, потому что тебе нравится сотрудничать с законами и какими-то указаниями. You can't expect perfect gentleman and lady in the prison house. То есть в тюрьме не можете ожидать совершенных леди и джентльменов. So they need some like То rectification. есть им нужно такое исправление. So who will we allow to help us to become rectified? То есть кому мы позволим нас исправить? That's a guru. Это гуру. But we have to agree. Но мы должны согласиться. And if the guru is speaking like flattering words, then we like the То guru. есть если гуру нам льстит, нам нравится гуру. As soon as he's speaking some bitter medicine, Ну, some unpalatable words, Как только он говорит какие-то неприятные слова и дает вот это горькое and our лекарство, false ego doesn't like it, и ложному эго это не or it's нравится, contrary to our plan, и это противоречит нашим планам, then we're like trying to force the guru to change his instructions. и тогда мы заставляем гуру поменять его же собственные наставления. It's like, no, I'll not do like that. Он говорит, не, я так не буду This делать. is what I'm going to do for you. Вот Гурудев, это то, что я буду делать для And вас. be happy, И Guru. будьте счастливы этим. So then what, the guru is like your И servant? тогда что, гуру, он твой слуга, что ли? You'll tell the guru what to do, what you're going to Ты do? будешь гуру диктовать то, что тут будешь делать. It doesn't work like То that. есть так это не работает. Does anyone have any questions? Кто-нибудь есть before? какие-нибудь вопросы или моменты? Yeah? Да. Yeah? Спасибо вам большое за лекцию сегодня. Some of us are very stubborn. То есть некоторые из нас очень упрямые. Very stubborn. Очень упрямые.
We're like really wild animals. Мы как дикие животные. And nobody is able to tame us, you know. Никто не способен приручить нас. Sometimes I have like this horse that's so wild, like nobody can tame the horse, То you есть know. иногда есть такие дикие лошади, они настолько дикие, что их никто приручить не может. And they get to bring in like the best cowboy То есть там самого лучшего ковбоя надо who's принести. just expert at controlling and breaking that horse down, you То know. есть который опытен в том, чтобы эту лошадь приручить и как бы усмирить. That's a guru. И это гуру. But you have to cooperate. Но ты We're not должен cooperating. сотрудничать, но мы не сотрудничаем. We're grumbling and complaining. Мы ворчим и ябедничаем. We're kicking and screaming. Пинаемся и кричим. We're doing go slow. Мы медленно идем. Go slow means you're doing, but you're going really slow. То есть медленно, это значит ты делаешь, но ты идешь очень медленно. Going on strike means I'm just not going to do it. То есть как это? А забастовка, это значит вообще I ничего не just буду делать. refuse to surrender. Я просто отказываюсь предаваться. Right? But go slow means, okay, I'll do it, but I don't like it. I don't want to do it, and I'm going to do it really like slowly. То есть, ну, медленно, когда ты делаешь, тебе это, ты скажешь, я это делаю, но мне это не нравится делать, я буду очень медленно это делать. That's called the go slow in India. Это называется вот так вот в Индии, go slow, медленно. Вот. Because there was supposed to be a big strike there, and all these people were working. I said, why are all these people working if there's this big strike? То есть, если это большая, как это? Там была забастовка. Забастовка и что там? Люди все работали. Я спросил, почему они все работают? I thought they were supposed to all stay home. То есть, предполагается, они все должны дома находиться? And they said, no, they're doing go slow. Не, они сказали, они просто медленно все They делают. showed up because they don't want to get in trouble. То есть, они там появляются, потому что в проблему не хотят But they're попасть. going really, really Но они slow. очень-очень медленно все делают. So they're basically not doing much. Практически вообще ничего не делают. Although they're there. Несмотря на то, что они там. That's the go slow. Вот это называется вот так вот медленно. Идти I'm медленно. cooperating То есть они как бы сотрудничают. very little. Очень чуть-чуть. Very little cooperation. Очень Just so такое, you don't get in too much trouble. чтобы в такие большие проблемы не попасть That's go просто. slow. Это называется идти медленно. So what is our mood? Поэтому какое наше умонастроение? We have to analyze. Мы должны это проанализировать. And can we do the duty even if we don't like it? А можем ли выполнять свои обязанности, даже если они нам не нравятся? Right? Well, Gurudev has to glorify me, then I can do it. Или Гурудев должен прославить меня, тогда я могу это And сделать. he has to tell everybody how great I И он am. должен сказать всем, насколько я Then I великий. can do it. Тогда я могу это сделать. But when he's just chastising me and trying to humble me out and trying to control me or exposing me in the public, now I don't know that I really like this guru. Когда он отчитывает меня, разоблачает на публике, и мы начинаем думать, да, мне особо не нравится сейчас этот гуру. He's causing me pain. Он, то есть, является причиной моей боли. He's acting like my enemy now. То есть сейчас он как мой враг действует. He's putting me into То difficulty. есть меня в проблемы ставит. So maybe if I give him more money, Может, если я ему больше денег дам, somehow I can like pay him off, может, как-то его проплатить могу, you know, to stop this business. чтобы он остановил вот это дело. It's all going on, right? Вот это все происходит. So, speaking about stubborn, Итак, говоря о упрямстве, what is it? что там? Шива Гурудев, спасибо большое за лекцию. На самом деле, душа очень счастлива быть по дисциплине, и настолько кришна-катха очищает, что почувствовал себя очень счастливой. И в действительности очень хочется быть по дисциплине настоящей Гуру Кришны. Гурудев, Прибежище и счастье для души. Gurudev, thank you so much for krishna-katha. So my soul is really wants to be under the discipline, and What? the soul wants really to be under the discipline, and this is the real happiness and shelter. She's trying to talk herself into it. Она you know? пытается себя убедить в этом. Then I say, okay, then you have to come under discipline of your И husband. тогда я говорю, да, тебе нужно по дисциплине своего мужа находиться. And she doesn't like that И instruction. ей это наставление вообще не нравится.
She wants it in her own way. То есть она хочет это как бы своим образом, чтобы это She wants to проявлялось. say Она хочет говорить, the way everything should go. как все должно происходить. She wants to control the guru. То есть она хочет контролировать гуру, Dictate, control, manipulate, манипулировать, диктовать, put demands, требования, expectations. ожидания накладывать на гуру. That's not disciple. Это не ученик. Whatever the guru says, you just have to accept it. Все, что гуру тебе говорит, нужно это принять. And when we do, everything goes very И если мы nicely. это делаем, все происходит самым лучшим образом. Somehow or other. Так или By иначе. mercy of Guru По Krishna. милости Гуру и Кришны. And when we don't like it, И and когда we нам start это to questioning не it, and нравится, doubting it, and начинаем doing go slow, or no, I won't do at all, Сомневаться, вопросы какие-то задавать. then what results do you get? Тогда идем медленно или вообще не делаем. Тогда какой результат мы Then получаем? no spiritual shelter and protection. Нет духовной защиты и прибежища. And all of a sudden, your mind, so many material desires start to come. И сразу же очень много материальных желаний And then приходит. you start plan making how to be independent and enjoy independently. Начинаешь планировать, как быть независимым, наслаждаться Then независимым. Maya starts attacking like И anything майя начинает атаковать как никогда. because cut off. Потому что отрезан. So if we want to be connected to Krishna, then we have to accept the Guru's instructions. Если мы хотим быть связаны с Кришной, нам нужно принимать наставления гуру. Those instructions from the Guru came from Эти Krishna. наставления от гуру, они как раз таки приходят So от if we don't Кришны. accept those instructions as absolute, that means you have no faith in Krishna, no faith in Guru, no faith in the process of pure via medium of Krishna. That's why you cannot put the instructions as life and soul. Поэтому если у нас нет веры, что эти наставления приходят от гуру, от Кришны через гуру, если у нас нет веры в этот процесс прозрачной среды, тогда ты не сможешь эти наставления своей жизнью и душой Which is сделать. secret of success in spiritual И это life. является секретом успеха в духовной We came жизни. here to serve God, to serve Krishna. Мы пришли сюда, чтобы служить Кришне, служить Богу. That's the point of devotional service. В этом весь смысл преданного служения. And we found out through the direction of Krishna to the Guru, we got those instructions from Krishna through our Gurudev. И мы получаем эти наставления Кришны через нашего Гурудева. Now it's up to us how seriously we'll accept those И instructions это от нас зависит, как серьезно мы примем эти наставления. and what will be the quality of our И service. каково будет качество нашего служения. It's a humble state of mind, Смиренном состоянии happily ума, servant, disciple, счастливо служа, trying to как please ученик, Guru and Krishna, чтобы удовлетворить Гуру и Кришну. or we're just grumbling and Или complaining. просто ворчим и ябедничаем. I don't like it. Не нравится это. I'm not going to follow it. Я не буду это следовать. I don't Следовать accept it. этому. Я не принимаю это. Then who's Guru? Who is your Guru? Тогда кто твой гуру? How will Krishna instruct you? Как Кришна будет наставлять тебя? What is your connection to Krishna? Какова твоя связь с Кришной? It's through the instructions of the Guru. Через наставление гуру. So if I want to be connected to Krishna, I have to do my service. Если я хочу быть связанным с Кришной, я должен выполнять свое служение. And while doing the service, you think, Krishna asked me to do this service, and I received that instruction from my Guru. И когда ты выполняешь эти наставления, ты должен думать, что Кришна сказал мне делать это служение, я получил эти наставления через So as a гуру. mood of a servant and disciple, let me do this service and try to somehow or other try to please him. В умонастроении слуги и ученика так или иначе я попытаюсь сделать это служение, чтобы удовлетворить их. And that'll be good for me, Это будет хорошо and для it'll be меня good for you. и также для тебя. That's the way it works. Вот это как работает. So we have to find somewhere where we agree to surrender and serve. Поэтому мы должны найти место, где мы согласны будем предаться и служить. And Krishna will make an arrangement to meet proper guru, И Кришна все устроит, чтобы мы встретили правильного гуру. where you can put faith in those То есть instructions. где ты можешь вложить веру в эти наставления. If we're simple, we'll just accept the instruction. Если мы просты, мы просто принимаем наставления.
If we're complicated, then you'll go try to get into like a negotiation. То есть, если мы такие запутанные, то мы такие, как переговоры начинаем Getting устраивать. Krishna's instructions from the Guru is not entering into some kind of negotiation with the Guru. То есть, получая наставление Кришны через гуру, это не значит, что мы в какие-то переговоры вступаем с гуру. Like, like you're hammering out some deal, Это как ты выбиваешь какую-то сделку там. That's not the way it works. То есть, это не то, как это работает. You just say, Guru Krishna, I want to be servant, disciple, please tell me how I can serve you. Ты обращаешься к Гуру Кришне, я хочу быть слугой, учеником, пожалуйста, скажите, что я должен делать. I asked my Guru, and the first time I surrendered to him, he said, move to Bhubaneswar. Первый раз, когда встретил своего гуру, предался ему, спросил у него, он сказал, переезжай в Бхуванешвар. I'm living in California. А я живу в Калифорнии. I'm a family man, Я семейный человек, wife, children. жена, дети. And then Gurudev said, just move to Bhubaneswar. I don't even know what is И Bhubaneswar. Гурудев сказал, переезжай в Бхуванешвар. Я говорю, я даже не знаю, где это Бхуванешвар I находится. never heard the word before. Я даже это слово никогда раньше не Move to слышал. Bhubaneswar. I'm like, what is Bhubaneswar? Бхуванешвар, это что такое Бхуванешвар? So he wanted me to come to where he was staying so that he could teach me about the Srimad Bhagavatam. Он хотел, чтобы я приехал туда, где он жил, чтобы обучить меня Шримад Бхагаватам. I didn't have any money. У меня денег не было, I didn't have a bank card even. то есть даже банковской карты не I было. was distributing Prabhupada's books Я распространял книги Шилы as Прабхупады, grihasta, как грехастха. giving 50% of the profit 50% дохода отдавал храму, and trying to live off of the other 50%. и на другие 50% пытался And жить. eating at the temple prasadam И with my кушал family. в храме просад вместе со своей семьей. I had no savings account, То nothing. есть у меня не было каких-то накоплений, ничего And не then было. Gurudev says, just move to И Bhubaneswar. тогда Гурудев сказал, переезжай в Бхуванешвар. I didn't say, well, that's going to be very difficult. Я не говорил, что это будет I сложновато. have a У family, меня and семья, I have no money, денег and нету. logistically, how does that work? And Как это вообще will be сработает complicated, логистически? that Это will будет put me in запутанно. trouble. То есть в проблемах буду. I never even thought about То есть that. даже не думал об этом. He said to come there, Он сказал, somehow or приехать, other get there. так или иначе, приедь туда. He took all of the furniture, put it on the street, То есть взял всю мебель, на улицу and выставил. people are walking by, mostly devotees, and Люди they just sold проходили everything мимо, большинство преданных, я просто продал все. and bought a plane ticket. То есть и купил билет, Went to Bhubaneswar. и поехал в Бхуванешвар. So that's what Krishna wanted, that's what I had to do. Поэтому это то, что Кришна хочет, то, что я должен сделать. I was blissful. То есть я был в блаженстве. I didn't know how I was going to end up there, but somehow Guru Krishna brought me there. То есть я не знал, как я там очутился, но Гуру Кришна, они меня туда привели. Thank God. Спасибо Богу. Otherwise I wouldn't have learned А properly. иначе я бы не обучился правильно всем этим вещам. And then my Gurudev said, then try to help the И devotees. тогда Гурудев сказал, попытайся помочь преданным. Whatever you learned from me, whatever you heard, then try to share that with the people that you meet. То, чему ты обучился от меня, то, что ты услышал, попытайся поделиться с другими, кого ты встретишь. Don't add anything, don't subtract Ничего anything. не прибавляй, не What убавляй. you heard, what you understood, what you realized, just share that. То есть то, что ты услышал, то, что ты понял, осознал, For the этим и pleasure делись. of Guru and Krishna, Для радости Гуру и Кришны. to try to help them, И попытайся помочь им. and also to help yourself. И также помочь самому For your себе. own purification Для as своего well. собственного очищения. Because then you get to hear these instructions as well. Потому что тебе нужно самому также слушать эти наставления. But at first, every time I asked him how I can serve you, he said, just hear nicely. Ну и вначале я спрашивал, чем я могу служить, он говорил, слушай хорошо. Learn how to hear krishna-katha. Учись слушать Кришна-катху. First, most important service. Это первое и самое важное служение. Without proper hearing and chanting, there is no change in the consciousness, no way to get out of bodily consciousness. Без слушания и воспевания нету вопроса, чтобы изменить сознание и выйти из телесной концепции жизни. Then how we'll think of ourselves as disciple or servant of Guru and И Krishna. как мы тогда будем думать, что мы слуги, ученики Гуру и Кришны? And then how we'll do what
they want, И not как what we want. мы будем делать то, что они хотят, не то, что мы хотим. And what will be our motivation? И какова будет наша мотивация? Without nice consciousness, without proper hearing and chanting, we cannot be in the right consciousness with the right motivation. Без слушания и воспевания, то есть мы не можем быть в правильном сознании, с правильной мотивацией. We'll not be able to really surrender Мы properly. не способны будем правильно предаться. This is science of Krishna consciousness. Это Don't blame me. наука сознания Кришны, меня не вините в этом. This is Guru, Sadhu, and Shastra. These are instructions. Гуру, саду, шастра, эти наставления. So our faith and our service will be tested. То есть наша вера и наше предание, оно будет The Prabhupada проверено. says you have to pass the test. Шрила Прабхупада говорит, каждый должен пройти вот эту проверку. So if we give up the orders and the instructions, means we're not passing the test. Если мы оставляем наставления, то есть тогда мы просто, значит, не проходим проверку. Means we're not really as sincere and serious as we think we are. То есть, значит, мы не настолько искренне и серьезны, как мы думаем о себе. And then you can't blame the guru. Why did he give me such difficult instructions? И ты не можешь обвинять гуру, почему мне такие сложные наставления дал. Or why didn't he tell me I could do what I wanted to do? Почему он не сказал мне, что я могу делать то, что я хочу делать? This is a misunderstanding. То есть это большое, как недопонимание. I'll go and listen to Gurudev, but he better not tell me anything that I don't want to hear. То есть я пойду послушаю Гурудева, но лучше ему не говорить то, что я не хочу слышать. As long as he's flattering me and not challenging me and telling I can do whatever I want, then I'll accept him as a Как guru. только он мне льстит, говорит то, что я могу делать, то, что я хочу делать, тогда я принимаю его гуру. Somehow or other, Prabhupada says you have to try to please your spiritual master. Шрила Прабхупада говорит, так или иначе, ты должен попытаться удовлетворить своего духовного учителя. You can't just do what you want and say, be happy. Ты не можешь сделать что-то и говорить, This is так, what I can do for you, you будь know. счастлив, это то, что я могу для тебя сделать. That's up to the guru when he's happy with you. То есть это от гуру зависит, когда он счастлив. If he's not happy with us, it means we must be doing something wrong. Если он не рад нами, значит мы что-то не то делаем. But are we smart enough А мы достаточно разумны and honest и enough честны, to analyze maybe what am I doing wrong? чтобы понять, что, может быть, я делаю что-то не так? That's another question. Вот это That's a другой whole nother вопрос. class. Это другая лекция. Any other points, Еще questions, какие-нибудь моменты, вопросы, complaints? жалобы? No complaints. Нет Just жалоб. accept it. Просто примите это. А почему вот родиться женщиной, это считается очень низким рождением? Why to took birth as a woman? Why what? Why this woman's body it's like a low birth? Why you got a low birth? Почему у вас плохое низкое рождение такое? You got what you Вы deserve. получаете то, что вы заслужили. So whatever we did, Поэтому все, что мы whatever we сделали, got, that's что what we мы- deserve. все, что мы получили, это то, что мы заслужили. That means we have to do better. Это значит, нам лучше надо все делать. То есть быть женщиной это плохо. So to be in woman's body, it's bad. You just told me it's bad. Вы уже You сказали, just что told me это it's плохо. low. Что это низко. Do you think it's the best body to be in? Что вы думаете, это самое лучшее тело, в котором можно быть? You know, it's like you're driving around like in a Lada and you're saying, you know, this is like almost as good as a Mercedes, То you есть это know? как на ладе в машине катаетесь и говорите, ну это практически то же самое, что Мерседес. Like in America, like they have these, you know, these Mexican, Spanish, like they get like some small Toyota and then they just make it like it's like some amazing car, you know, but it's really just like a little Toyota, right? Как в Америке, там мексиканцы, они ездят на маленьких Тойотах, и они думают, что это как... Ты не делаешь. делают тюнинг, что как будто такая навороченная машина, но на самом деле это Тойота. So you can try to make it like something that it's not. То есть ты можешь попытаться сделать что тем, чем это не You can является. try to decorate it, you Как-то know, декорацию какую-то сделать, but украсить. it's only going to go so fast, you Но know. это именно с такой же скоростью поедет.
You can make it look like so muscular and so powerful, and it's like, Может делать мускулистый, такой могущественный, но звук такой будет. you get like 4-cylinder engine, you know, and it's just like, you want to Четырехцилиндровый go on the двигатель. highway and race the, you know, a BMW sports car, you То know. есть и поедешь там на шоссе длинное, и там будешь как бы соревноваться с BMW. So they make it look Спортивный. like really like masculine and really strong, you know. Внешне можно сделать так, что это будет выглядеть мускулисто, сильно, But underneath it's got like 4-cylinder engine. но you know. внутри там четырехцилиндровый двигатель. Then they put like big muffler on the back and it sounds like a jet engine, you know. То But есть it's они still там only глушитель 4-cylinder. ставят, там как будто там такой двигатель такой с самолета. Right, just like- They're trying to like hide the fact that, you know, they want to make it something else. You То есть know? они хотят сделать это тем, чем это не является. So we're in the body and the family and the situation that we were born into as a reaction То есть, to our previous sinful то activities. есть мы в теле, в семье, то есть родились именно из-за реакции нашей прошлой греховной деятельности. You know, we're all born in the prison house of the material world. Мы все рождены в тюрьме материального мира. It's like prisoners like arguing in the prison cell, like who, you know, who has more education, you Это know. как в тюрьме, там они спорят друг с другом, кто более образован. You know, you're all doing time behind the bars, you know, who cares if you went to the 3rd grade and he went to the 6th grade and he got a high school diploma. It's like, what difference does it make? You're all behind the bars, you're all in the prison house, right? То есть вы все за решетками, но кому какое дело, у кого какое образование там. More or less, we're in the same boat. То есть в большей или меньшей степени мы все в одной лодке находимся. That's why it says in this age, you know, everyone is born Shudra or less. Поэтому говорится, в этот век все рождены шудрами или ниже. So you want to figure out, like, if we're all less than Shudra, like, who's like higher on that range? И что вы пытаетесь разобраться, если все мы ниже, чем шудры, и кто там ниже шудр, может высшее положение занимает или низшее? Shudras follow the Vedic, you know, Varnashram system. Шудры следуют системе Варнашрама, ведической системе. So we were not raised following Varnashram system. Мы не были, как бы сказать, рождены и не следовали That means we're системе part of that Варнашрама. or less То category. есть, значит, мы часть вот этой категории, которая ниже. So now you want to like find out, okay, you know, how much of the less category are we? И сейчас мы пытаемся разобраться, то есть вот в этой низшей категории, где я там нахожусь. It's all fallen. То есть это все уже падшее состояние. So Prabhupada says you have to make the best use of a bad bargain. Шрила Прабхупада говорит, нужно извлечь максимальную пользу из невыгодной сделки. So, you know, somehow or other, you just have to, whatever you have to try your best to purify it and engage it in devotional service. Поэтому все, что так или иначе, все, что у тебя есть, нужно попытаться очистить это и вовлечь в преданное служение. You know, we're not raised in religious family, we're not engaged in devotional service our whole life. То есть мы не были рождены, то есть в религиозной семье и не были вовлечены всю свою жизнь в We're преданное committing so служение. much sinful activities, Так много греховной деятельности совершили. and we're being punished for that. Поэтому из-за этого мы All of наказаны. our suffering is like a type of То punishment. есть и все наши страдания это как наказание. And everybody's is more or less. И в большей или меньшей степени все. Everybody here is suffering more or less. Все здесь страдают в большей или меньшей степени. And anyway, everyone has to get old, diseased, and die anyway. И все рождаются, болеют, стареют, умирают в любом So even случае. if you say, well, my karma is pretty good, I'm enjoying pretty good. Okay, let's see, as you get old and diseased and you're gonna die. И кто-то может сказать, ну у меня карма более-менее нормальная, да, ну посмотрим, когда ты состаришься, заболеешь и умрешь. Let's see how great you feel about yourself then. Посмотрим, когда ты будешь, как ты себя будешь чувствовать тогда. So it's humbling. То есть это усмиряет. Definitely should be humbling То to есть us. должно так нас I'm усмирять. not so great. I didn't take such a great birth. То есть я не такой великий, у меня нету такого I рождения don't have so хорошего. much qualification, Нету такой materially or квалификации. То есть spiritually. ни материально, ни духовно. It's a humbling То information. есть это усмиряющая информация. If we're a little bit humble, it's easier to accept it. То есть если мы немного смиренны, это легче будет принять. If we're not humble, it's very difficult to digest То есть it. если мы не смиренны, очень сложно будет переварить это все.
Are you ecstatic by this information, Sasha? Саша, ты в экстазе от этой информации? What do you think? Что думаешь? I think that by mercy of the Guru and Krishna, it's easier to accept, and because of this mercy, you understand that it's you as a soul, you accept it as a nice, to be honest, because you understand that there is something greater that you can achieve anyway. So you happy by this information. Yeah, like why look at how negative everything is if you can't change your condition, right? Зачем смотреть на весь этот негатив, если ты не можешь изменить свое состояние? But if you have a solution where you can change your life, Но если у тебя есть решение, как изменить свою жизнь, and when you apply yourself, you can see how you're benefiting and changing for the good, и ты применяешь это, и ты можешь видеть, как это меняется в лучшую сторону, then it gives you some hope тогда это тебе надежду дает. that you don't have to stay in that previous Что condition. тебе не нужно оставаться в этом предыдущем состоянии. If you have no way to change or to get out of it, then it's like a helpless, hopeless case. То есть если нету способа выбраться, тогда это безнадежный случай. And then everyone becomes like so depressed, Тогда все становятся like депрессивными, you're condemned to just suffer like this. что ты просто порицаем страдать таким образом. But Krishna says, if you surrender to me, I'll get you out of that И condition. Кришна говорит, если ты предашься мне, я вытащу тебя из этого состояния. We're suffering because of the karma. То есть мы страдаем из-за своей кармы. And Krishna says, if you surrender to me, I'll destroy your sinful desires and activities and your sinful reactions and the suffering that's coming from the То есть sinful Кришна говорит, reactions. если ты предашься мне, я уничтожу твои греховные реакции, из-за которых ты страдаешь. So by chanting Hare Krishna Mahamantra, surrendering to holy name, surrendering to Krishna, this is destroying all of the sinful reactions. Повторяние Харе Кришна Махамантры, предаваться святому имени, это уничтожает вот эти греховные реакции. We're only suffering because of sinful То есть reactions. мы страдаем из этих греховных реакций. Whatever suffering, it's a sinful reaction. То есть любое страдание, то есть это греховная реакция, это как наказание. I remember one time I had one injury, and I was in the hospital, and I went in the church in the hospital. То есть я помню, у меня была одна травма, и там в больнице была церковь, и я пошел в And I эту was церковь. praying to Jesus, И я молился Иисусу. and I was saying, Jesus, what did I do wrong? Я Why am I suffering like И this? молился Иисус, что я сделал не так, почему я страдаю? Why I feel like I'm being punished? Почему я чувствую, что я наказан? Right? So human life is meant for us to realize, like I'm being punished. I've done something wrong. I'm suffering as a result of that. How can I change my condition? То есть человеческая жизнь она для этого предназначена, чтобы мы осознали, почему я страдаю, как мне изменить свое состояние. And the only way to change that, Krishna says, is just surrender to me. Единственный способ изменить это, Кришна говорит, ты предайся мне. Nobody can change your karma. Никто не способен изменить No твою one can карму. destroy your sinful reactions. Никто не способен разрушить твои греховные реакции. Right? Krishna consciousness, it uproots even the desire to commit sinful Сознание activity Кришны искореняет даже желание совершать греховную деятельность. and destroys all your suffering from the sinful И reactions. уничтожает все твои страдания от греховных реакций. And when we apply ourselves to Krishna consciousness, it's undeniable. You can see I'm progressing. То есть, когда ты применяешь сознание Кришны, это неотрицаемо, и ты можешь видеть, что ты прогрессируешь. But we have bad habits, Но у нас плохие привычки, we're lazy, ленивые, we're stubborn, we're упрямые, stupid. глупые. So it's not going as quick as it could go, То есть это не идет так быстро, как это может идти. but we still have to just keep at it Но все равно мы должны продолжать это and делать. keep trying every day, like rededicate yourself as best that you То есть can. каждый день перепосвящать себя самым лучшим образом, как мы можем. And think, let me do something by following instruction of my guru that will please him and please Krishna, that they may purify me and bless me and shower causeless mercy on me. И мы должны выполнять наставления духовного учителя Кришны и с надеждой, что они очистят меня, благословят меня, прольют свою милость беспричинную. Maya is like a wicked taskmaster Майя, она beating как- us. Она как
Верховный, так сказать, типа начальник. Да, такой дикий начальник, она бьет нас. Yeah, so Krishna says, if you surrender to me, then I'll release you from Кришна that. говорит, если ты предашься мне, я освобожу тебя. So now it's okay, Krishna, what does it mean to surrender to И you? сейчас, Кришна, что значит это предаться тебе? What can I do that you'll accept as act of surrender? Что я должен делать, что ты примешь как акт предания? And then we get those instructions from Guru, Sadhu Shastra. И мы получаем эти наставления от гуру, саду и шастры. Then we try sincerely to follow the instructions. И мы пытаемся искренне следовать наставлениям. And you immediately start to feel like some relief. И ты сразу же будешь чувствовать облегчение. It doesn't have to take like some, long time. То есть это не обязательно, что должно какое-то долгое время пройти. Immediately you feel more peaceful, more happy, more shelter, more protection. Like, okay, now I have a way to get out of trouble. Сразу же ты будешь чувствовать больше счастья, умиротворения, защиты, прибежища. Сейчас у тебя есть способ, как выйти из этих проблем. And just try, be in nice association with Krishna's devotees. Просто пытаться быть в хорошем общении с преданными And Кришны. be reminded of this spiritual message on a daily, regular То есть basis. и на ежедневной, регулярной основе напоминать себе об этом And духовном especially послании. take shelter of chanting Hare Krishna В Mahamantra. особенности принимать прибежище в Харе Кришна Махамантре. This is really nice medicine. You can, wherever you go, you can chant Hare Krishna То есть Mahamantra. это замечательное лекарство. Куда бы ты ни пошел, ты можешь повторять Харе Кришна Махамантру. You're on the bus or the train, or you're автобусе. walking somewhere, То or есть you're где-то working. ходишь, No, but работаешь. there's no material, thing that can block you from chanting Hare Krishna. Нету никаких материальных вещей, которые могут препятствовать повторению Харе Кришна. Sometimes you can sing out loud, you can chant out loud. Sometimes you have to do it inside. То есть иногда это громко можно петь, иногда это внутренне. You have to cultivate it, practice То есть it. это нужно культивировать, практиковать. I remember when I was going to work, it's not like I could chant at work. То есть это когда на работу ходил, это не то, что на работе я мог там воспевать. So I would just try to underneath my breath, chant Hare Krishna while I'm talking to the boss, То есть когда я с боссом там общался, я пытался как бы так про себя повторять. Right? So he's talking and I'm like, Он говорит, и я вот так вот. he doesn't know what I'm thinking. He Он даже- doesn't know what I'm saying, silently. Он же не знает, о чем я думаю, что я про So себя там just try to говорю. keep practicing that, То есть я просто, как no нужно matter what's практиковать. happening externally. Неважно, что там внешне происходит. And you'll feel purification И ты будешь чувствовать and очищение, reciprocation и and protection. взаимоотношения и защиту. Please, Krishna, please, guide my intelligence. Please help me to understand, what to do, what not to do. Кришна, пожалуйста, руководи моим разумом, помоги мне понять, что делать, что не делать. So that remembrance is easier when you're in regular association with Krishna's devotees. То есть такое памятование легче, когда ты на ежедневной основе как бы в общении с Taking the преданными. medicine of Harikatha, Krishna-katha, Krishna И Nam. принимаешь лекарства Кришна-катхи, Хари-катхи. Then we're reminded of these instructions. Тогда мы напоминаем себе об этих наставлениях. The problem is Maya just make you immediately forget. В мае она сразу же делает так, что ты забываешь все. But Krishna's devotees and dedicated to regular hearing and chanting makes us remember. Но преданные Кришны, то есть они помогают нам это запомнить, вспомнить все. So if we give up association in the hearing process and hearing and chanting about Krishna, definitely we'll forget. Если мы оставляем процесс слушания и воспевания Кришне, безусловно, мы это забудем все. Because the contamination of the material energy will cover our pure spiritual intelligence Потому что вот это осквернение материальной энергии покроет наш изначальный духовный due разум to this из-за asatsanga. вот этой асатсанги. So we have to take it one day at a time, Поэтому один день за раз нужно это принять. Just keep trying every day, try to do better, learn your lessons, try to understand, Каждый день get your пытаться realization. учиться на свои какие-то, получать какие-то уроки и получать реализацию. What you're hearing, try to apply it. Когда что ты слушаешь, пытайся применять это. Knowledge is like a weapon, Знание, like a оно sword. как оружие, как меч. So when Maya is attacking, you have to preach to yourself. То есть майя, если атакует тебя, тебе нужно проповедовать самому себе. And Krishna will remind you. И Кришна напомнит тебе. Sometimes we go to devotee and say, can you please preach to me? Иногда к преданному говорю, вы можете проповедовать Can мне? you tell me something that Krishna's telling so I don't have to listen to my stupid mind Можете giving сказать- me all this negative, bad
information. Можете сказать то, что как бы, чтобы не слушать свой ум, который дает мне вот эту всю негативную информацию плохую. We just have like this broken record of negativity. То есть у нас как сломанная пластинка вот этого негатива там крутится. And it's just like always like lamenting and always like undermining your faith and determination and just like beating you down, and we're just like constantly listening to this То есть thing, это you know? постоянно там вот эти скорбь, там эти самые какие-то беспокойства, то есть как-то угнетение, то есть мы постоянно слушаем это You're все. a bad devotee, Ты you're плохой a bad преданный, mother, you're плохая a bad мама, human being, Плохое живое you существо, can't do плохой человек, anything right, ничего you've правильно не done можешь сделать, nothing good, вообще ничего there's хорошего не nothing good сделал, about you, нету ничего хорошего в тебе right? вообще, You're the lowest of the ты low. низший из низших, Right? Or it's the other way of saying, Или wow, there's no one as great as нету you. никого более великого, чем ты, You know, no one's as smart as me. нету никого более разумного, чем я, I'm special. я особенный. Combination. Комбинация. So which one are you listening to? А ты что слушаешь? Yeah, like with the record, right? You have one side and then you turn it over. Это you как в listen to the записи, other есть side. одна сторона и другая сторона. So when you beat yourself up enough, then you flip it over and you Как- start telling yourself how great you are, you know? Достаточно побился, поменяешь сторону этой пластинки, и там говорится, насколько ты великий. No one is as good as you. No one is as special as you. Нет никого более лучше, чем ты, особенного, If чем only ты. the world would understand you, То есть и только, как это? Только если бы мир понял бы, кто ты вообще. right? And then that gets old, and then you flip it over, and it's just like you're the lowest of the low. И тогда ты меняешь просто другую You're сторону just a пластинки. loser. Ты неудачник You've просто. never accomplished anything in your life. Вообще в своей жизни ничего не достиг. You have no good У тебя нет qualities. хороших качеств никаких. You just kill yourself, you know. Просто как это? Лучше убей себя. So we're just like going back and forth. Поэтому мы Like меняем вот эти стороны вот этой пластинки. somebody said, Prabhupada, well, I'm the lowest, right? What is it? I'm the most fallen. Yeah, I am the most fallen. Иногда, там однажды было, Шрила Прабхупаде, он сказал, там ученик, о, Шрила Прабхупада, я самый падший. And Prabhupada said, you're not the most anything. Шрила Прабхупада сказал, ты никто из самых. So can't we just be like another fallen soul? Like, do we have to be the most fallen Почему soul? мы не you можем know? быть просто падшей душой? Нет, нам нужно быть самой падшей душой. Are we that unique and Чтоб- special that we have to be the most fallen Такие soul? уникальные, особенные, что нам нужно быть самым падшим. Can't we just be another fallen soul on the bus, you Почему know, нельзя быть еще одной, как бы сказать, падшей душой на автобусе, trying to work on ourselves on a daily basis, you который know? пытается работать над собой на ежедневной основе? So like I said, it took us a long time to get in trouble. Как я говорил, что заняло очень много времени, чтобы попасть в It's going to проблему. take some time to get out of trouble. Также займет время, чтобы выбраться из It's проблемы. not easy to change our conditioned life. То есть это нелегко изменить свою вот эту обусловленную жизнь. Isn't there a saying like it's the stripes off of the lion or the tiger? То есть, как It's говорится, есть difficult такая to change the stripes off of the tiger. поговорка, что очень сложно поменять эти, как это, полоски на тигре. Да? Right? So it's a gradual process. То есть это постепенный процесс. Now, if we cooperate, it's much quicker. То есть если мы сотрудничаем, тогда это быстрее все происходит. It can be very То rapid есть это может быть очень быстро, if we would just cooperate. если мы просто But сотрудничаем. because we're not always Но cooperating, поскольку мы не всегда then сотрудничаем, everything is delayed and complicated поэтому все задерживается и запутывается. because we're doing go slow. Потому что мы двигаемся медленно. So the progress is slowed down. Поэтому прогресс, он также останавливается. Then now we're not learning from hearing. Тогда мы не Good учимся advice. через слушание. Now we gotta learn by a heavy stick. Тогда нам нужно учиться через тяжелую палку. Which way is better to learn? То есть какой способ лучше учиться? By hearing, right? Через слушание также ведь. But are we just so nicely situated that we hear something and immediately we understand it and accept it? А что мы такие, как бы, как только что-то хорошее услышим, тогда мы сразу понимаем и применяем это? We're a little more stubborn than that. Мы немного в этом плане тоже упрямые. We're a little more rebellious than То есть that. мы такие бунтуем. So sometimes we have to be like, beat into
cooperation. Поэтому нас иногда нужно вбить в сотрудничество в это. That's what Maya does. Это то, что Майя делает. That's a blessing. Это благословение. Otherwise, why will we surrender? А иначе почему будем предаваться? It's not like we're like, oh, I want to be a saint. Это не то, что вот я святым хочу быть. Right? We're here because we're forced to be here. То есть мы здесь, потому что мы заставлены здесь находиться. Because nothing else working. Потому что все остальное не работает. So we're just trying to find a spiritual solution. Мы просто пытаемся найти духовное решение. Nothing material working. Материально ничего не работает. That's why having bad karma and suffering is actually a blessing in disguise. Поэтому иметь плохую карму и страдания – это благословение с небес. Because it forces you sooner Потому что это тебя побыстрее. to surrender and to seek shelter. То есть это побыстрее тебе помогает предаться и искать прибежище. Make sense? Понятно? So don't be pessimistic. Поэтому не будьте пессимистичны. Don't be depressed. Не будьте в Now you have a депрессии. solution. Сейчас есть Now решение. you have a way out. Есть способ выйти. So just every day try to rededicate yourself. Каждый день пытайтесь перепосвятить себя. If you think, okay, I have to do this for 20 more years, you'll drive yourself crazy. То You есть, know? если думаете, что это нужно еще на протяжении 20 Where лет will I делать, be in 5 years or 10 years or да, просто с ума 20 можно years? сойти. А где я буду You'll через go 5 insane. лет, через 10 лет? Да вы просто с ума сойдете. Так. It's better just take one day at a time. Лучше один день за раз. This is the best thing I can do for myself today. Это самое лучшее, что я могу сделать для себя Just try to сегодня. surrender to сегодня. Krishna, do some service, hear and chant about Krishna, association with devotees. Just take like one day every day, То one есть day at a time. общение с преданными, занимаясь преданным служением. То есть каждый день вот так вот, день за раз. Krishna is in the present, Кришна, он в настоящем находится. not in the future, not in Не the в past. будущем и не в прошлом. If you're thinking about the past, we're just lamenting. Если думаешь о прошлом, мы просто скорбим. Why did I do А that? почему How я could это I be so сделал? stupid? Как я мог быть таким I глупым? had it and I У lost меня это it. было, я это It's just all потерял. lamentation, Это просто скорбь. right? Or if you project into the future, Или в будущее проецируешь we себя. imagine so many things are going to happen. What will we do? It put you in complete То anxiety. есть представляя многие вещи, то есть ты помещаешься в How will I беспокойство. manage all of those things? Как я это все организую? So it's better just stay in the present. Лучше в настоящем That's находиться. where Krishna is. Это там, где Кришна находится. And just step by step, И let шаг us за try to be шагом more dependent on Krishna, take shelter of Krishna, нужно быть более зависимым от Кришны, And Krishna's принимать прибежище devotees. и преданных Кришны. and just manage what we have in front of us for that day, what's being asked of us for that day. И тогда просто организовать то, что нас попросили делать на сегодняшний Try день. to do the best you can in that day with the right mood, Правильным in a humble образом, state of mind. самым лучшим образом сделать сегодня в правильном умонастроении, смиренным образом. Try to serve Krishna, serve the Guru, serve devotees, try to be in a nice service attitude. Служить Кришне, Гуру, преданно, быть в хорошем умонастроении. Don't try to, promote yourself. Не нужно пытаться себя продвигать, Don't try to establish yourself. утверждать себя. All of these things. То есть эти все вещи. If you have the right mood, Если then тебе you get правильно- mercy of Guru and Krishna, mercy of devotees. Умонастроение ты получаешь милость Гуру и Кришны, милость преданных. Then they'll help you. Тогда они помогут тебе. But if we're proud and arrogant, we don't need anybody, we know better than everybody Но else. если мы горды, высокомерны, нам никто не нужен, мы знаем лучше, чем другие. Think we're great, Думаем, что мы великие, trying to always establish пытаемся ourselves, всегда утвердить себя, demanding respect, требуем уважения, trying to control everything and everyone. пытаемся всех и каждого контролировать. There's a wrong attitude to get mercy. То есть это неправильное умонастроение, чтобы милость получить. Then spiritual life is very difficult. Тогда духовная жизнь очень сложная. Okay? Хорошо? Thank you, everyone. Спасибо всем. Appreciate it. Я ценю это. Shishi Gorni Thai ki. Jai. Shishi Jagannath Baladev, Lady Subhadra Devi ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Srila Gaur Govinda Swami, Srila Guru Devi ki. Samaveda Bhakta Vrinda ki. Gaur Premanandi. Hari Hari Bol. Thank you. Hare Krishna. Jai.